Hi, welcome to Muson Foods. இன்றைக்கு நாங்க பூரியும் கிழங்கு ரோஸ்டும் செய்வோம் சொல்லி போட்டு ரெடி ஆயிட்டோம். So, we're going to be making deep fried bread called Puri, and to accompany it with, we're going to be having pan fried potatoes. And this is a very good combination. Tastes really good. It's a classic that a lot of Indian households, Sri Lankan households have. So, yeah, let's get started. Mom, would you mind explaining what we're going to be using today? 2 cup மாவு, மற்றது oil. Is it plain flour or what are we talking? Normal plain flour. Okay, yep. Yeah, 2 cups. tablespoon oil. Yep. Salt. Salt for taste. Sugar, yep. 1 teaspoon. மற்ற water. இவ்வளவு தான் வந்து பூரிக்கு தேவையான சாமான்கள். So we're going to be using flour, oil, salt and sugar with water to make the deep fried bread. Gardenல காலமா ஆஞ்சு Potatoes that we harvested from the garden today. 2 onions, 1 tomato, garlic. We're using 4 cloves of garlic. 1 teaspoon chilli flakes. You can add as much as you want. 1 teaspoon salt. Salt வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டலாம் குறைக்கலாம். Okay, salt to taste. Yep. 1 tablespoon paprika powder. Okay. 1 tablespoon பெருஞ்சீரகம். Fennel Seeds. 1 tablespoon. half teaspoon மஞ்சள் தூள். Turmeric powder. இது வந்து ஆப்ஷனல், மாசி தூள் வச்சிருக்கிறேன். விரும்பினா போடலாம், விருப்பம் இல்லாட்டி வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொன்னா இது போடணும் வேண்டிய இல்லை. So 1 tablespoon of marsi. Marsi is dried fish that Asians tend to use. Maltese fish. Maldives fish. Okay, so if you have them or if you can find them in Asian superstore, you can use it. If you don't want to, you don't need to. It's an optional thing that you can add on for extra taste. Yeah. Kadu half teaspoon. Half teaspoon. Kadu is mustard seeds. Yep. Half teaspoon jeeragam. Not sure. Okay, cumin seeds. ஒரு பொடி கறிவேப்பிலை. Around 10 odd pieces of curry leaves. 4 செத்த மிளகாய். 4 dried chili. Small piece கருவா. Small piece of cinnamon stick. 1 tablespoon seasoning powder. 1 tablespoon of seasoning powder. That is called Vegeta all-purpose food seasoning powder. You can find this in the description below. We got a link. Check it out. It definitely enhances flavors for any curry that you make. We tend to use it all the time. So we'll put a link in the description below. Check it out and try it out and let us know in the comments. இப்போ நாங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கை வந்து அவிய போட்டுட்டு நாங்கள் வந்து பூரிக்கு மாவு பிணைவோம். மாவு பிணைஞ்சி அதை ரெடியாக கைக்கு இப்போ இது அவிஞ்சிரும். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பொட்டேட்டோவை செஞ்சு போட்டு பூரியும் செய்யலாம். சரியா பாப்பா? So we're going to be boiling the potatoes first. Once it's boiling, we can begin our next steps. இதில் நான் ப்ரெஷர் குக்கர் தான் போடுறேன் குயிக்காக செய்கிறதுக்காக. 2 விசில் எடுத்தால் சரி. So Mom's saying because we're using on a pressure cooker, it will make a sound. Once it makes a sound twice, we can take it out. So let's move on to the next step. இப்போ நான் வந்து 2 கப் மாவு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? 2 கப் மாவுக்கு 1 டீஸ்பூன் சால்ட். நான் இந்த கை கணக்குக்கு போடுறேன், ஆனால் 1 டீஸ்பூன் தான். 1 டீஸ்பூன் சுகர் போட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நாங்கள் வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் ஆயில் போடுறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த எல்லா மாவுலேயும் படக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி குழச்சி நல்ல வடிவாக சொஃப்டாக எடுக்கணும். இல்லைங்களா? இப்படி செஞ்சு போட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் மெல்லிய சுடுதண்ணி இழுக்குவோம் போட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி திக்காக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் தண்ணி தேவையில்லை. அப்போ எப்போ நம்மளுக்கு ரெடி? இப்போ சப்பாத்திக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக செய்வோம், கொஞ்சம் மாவை லூஸாக பண்ணிக்குவோம். இதுக்கு வந்து நாங்கள் திக்காக இருக்கணும் கொஞ்சம். What Mom's saying is there's no specific amount of lukewarm water we need to add in. What we do is we have water on the side and we add as we go, and then once we get a specific consistency for puri, that's when we know it's enough. So add as much as you need to get that consistency. இப்போ பிணையಕ್ಕೆ எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் பிணைஞ்சின்னு வரைக்கே நல்லா இதை சேர்த்து மாவை நல்லா சேர்க்கணும். மாவை நல்லா சேர்த்து நல்லா சொஃப்டாக வர வரைக்கும் நல்லா சேர்க்கணும். ஒரு 4 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் இது நல்லா சேர்க்கணும். இந்த வரைக்கும் தானே இப்போ இந்த பதத்துக்கு தான் இப்போ வரணும். இந்த இது பாருங்கள், நல்லா லூஸாகவும் இல்லை, நல்லா திக்காகவும் இல்லை, நல்ல இதான பருவம். ஆக திக்கு இல்லை. இப்போ சப்பாத்திக்கு நாங்கள் செய்யக்க இது லூஸாக இருக்கும். இப்போ பூரிக்குன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்கும். இந்த பதத்தில் தான் இருக்கும்.
இப்போ நாங்கள் இதுக்கு மேலால் கொஞ்சம் ஆயிலை பூசிட்டு நாங்கள் ஒரு 10-15 நிமிஷம் அப்படியே வச்சு போட்டு நாங்கள் கிழங்கு ரோஸ்ட் செஞ்சுட்டு வர இது சரியாയിരിக்கும் பதம். For puri, we need it to be in a slightly thicker consistency, as you saw when Mum was pressing on the puri. If this is for chapati, we do very similar style, but it needs to be slightly looser compared to this. So that's the difference. So yeah, let's move on. நாங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணி மேலே மூடிட்டு நாங்கள் இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டே பண்ண வைக்கிறோம். உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இங்கே இப்படி நசிச்சாக்கா இப்படி இதுங்கிற அளவுக்கு நல்லா சொட்டாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுறோம். எந்த சைஸுக்கு வெட்டணும் வண்டியில் எல்லாமே கரைஞ்சி தான் வரப்போகுது இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு. அதால் பிரச்சனை இல்லை, சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டினா சரி. இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டால் 2 விசில்னு சொன்னேன். ஆனால் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் குக்கர் ஒவ்வொரு மாதிரி. இப்போ அந்த ப்ரெஷர் குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் போடணும் மட்டும் இல்லை, நார்மலான சட்டிலையும் போட்டு அவிக்கலும். ஆனால் இந்தளவுக்கு அவிஞ்சதுக்கு பிறகு எடுத்தால் சரி. நான் குயிக்காக முடிகிறதுக்காக வேண்டி ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டேன். So just like Mom said, so we use the pressure cooker for us, and different pressure cookers will work differently, and you will need it to cook for different times. So the whole point is use a pressure cooker or a pot or whatever you want to cook the potatoes completely. Once it's completely cooked, take them out and cut them into small bite-sized pieces, and then you can cook them. So yeah, let's move to the next step. இப்போ நாங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் பண்ணுவோம். பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் நல்லா சட்டியை வச்சு சட்டி சூடாகிட்டு எண்ணெய் ஊற்றுனேன். 50 ml ஆயில் ஊற்றுனேன். ஆயில் வேணுமென்று நான் இப்போ சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்க்ரீடியன்ஸில். Yep, so Mom forgot to mention about the oil that we need for the pan frying potatoes. So we're putting in 50 ml of oil for this pan frying. We're waiting for it to heat up and then we can start. இப்போ நான் வந்து இதுக்குள்ள கடுகு போடுறோம். So we have added the mustard seeds into the hot oil. We're waiting for the mustard seeds to start popping. Once it starts to pop, we can move to the next step. மஸ்டர்ட் சீட் வந்து வெடிக்க தொடங்கிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து குமின் சீட்டை போடுறோம். குமின் சீட்டுன்னு சொன்னால் நச்சீரகத்தை நாங்கள் போடுறோம். நச்சீரகத்தை போட்டு அதோட கருவேப்பிலை, செத்து மிளகாய் பொடிகள் வர நாங்கள் வெங்காயத்தை போடுறோம். அதோட வெள்ளைப்பூடு வெட்டினதுக்கு அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுவோம். So we have already sliced the onions and the garlic, so we're just adding them in as well. இப்போ நாங்கள் வந்து இதோட சின்னமணியும் போட்டோம். சின்னமணியை போட்டு இப்படியே குழஞ்சேன்னு வருது. கொஞ்சம் கண்ணாடி பருவத்துக்கு வந்த உடனே இந்த ஒனியன் வந்து கிளாஸ் மாதிரி அந்த கண்ணாடியோட கலருக்கு அப்படி மாறி வரைக்க நாங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கை இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணணும். So we don't want it to turn into golden brown, we want it to cook for a little bit. You'll see how it looks in a minute. So if we wait for the onions to turn golden brown before putting the potatoes in, the onions will turn too dark. We need the potatoes to cook as well, and we don't want it to be burnt, so that's why. இப்போ வந்து இது வந்து கண்ணாடி பருவத்துக்கு கலருக்கு மாறிட்டு இந்த பாருங்க இந்த கலருக்கு. இப்போ நாங்கள் வந்து இதோட உருளைக்கிழங்கை நாங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தானே, இது பொடி தானே போதும். அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஆயிலோட உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு இந்த வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் சேர்ந்து அப்படி பொரிஞ்சு வரைக்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்டாகி. இப்போ நாங்கள் சால்ட், மஞ்சள் தூள், கட்டித்தூள், செத்தமிளத்தூள், paprika powder, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இப்படியே நாங்கள் பொரிச்சிருக்கோம். இப்படியே பொரிய விட்டுறோம். இது இப்படியே இதோட டொமாட்டோவையும் போட்டு இப்படியே ஃப்ரை பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு நாங்கள் இப்படியே வைக்கணும். எவ்வளோ பொரியுதோ அவ்வளோதுக்கு டேஸ்ட். Alright, so as you heard, we will be cooking this down for another 10-15 minutes. The more we cook, the nice and crispier
and tastier it gets. So until it gets to a nice color, we'll be cooking it down. இப்போ நாம் இதை கையில் விடாமல் இப்படி இடையில இடையில மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டி பரட்டி விடணும். இப்போ பரட்டி விடாட்டி அடியில் உள்ள தீஞ்சி போயிடும். அப்போ பொரியாது, மேலே உள்ள பொரியாது. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும், இப்படி இப்படி பரட்டிக்கிட்டு இருக்கணும். அதோட நாங்கள் இப்போ சீசனிங் பவுடர் அதையும் போட்டு ஃபெனல் சீட் பெருஞ்சீரகத்தையும் போட்டு மாசியையும் ஆட் பண்ணுவோம். மாசி வந்து ஆப்ஷனல், விரும்புனா போடலாம், விருப்பம் இல்லாட்டி விடலாம். உங்களை விட எல்லாருக்கும் விருப்பம், அதெல்லாம் நான் போடுறேன். Yeah, you don't need to add the masi, which is the dried fish that we mentioned earlier. But if you add it, you know, it's an optional thing. It does enhance the flavor. So if you do have it, if you can find it in the shops, go for it. If I can find it on the Amazon or any other shops, then I will try to put a link in the description. இப்போ மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நாங்கள் இப்படியே பரட்டி பரட்டி எடுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கொடுத்தா அப்படியே பரட்டிக்கணும். பொரிய பொரிய பரட்டணும், இல்லாட்டி அடியில் அடி பிடிக்கணும். இப்போ இது நான்ஸ்டிக் சட்டின்றதால அடி பிடிக்கல, மொத்த சட்டின்னு சொன்னால் அடி பிடிக்கும். அப்போ கொஞ்சம் ஆயிலும் கூட தேவை. இதுக்கு ஆயில் அவ்வளோ தேவையில்லை. இப்போ இதுக்கு நாங்கள் போட்ட சீசனிங் வந்து இது வந்து வெஜிடேரியன் சீசனிங் தான். அப்போ வெஜிடேரியன் ஆக்களும் யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் இப்போ நார்மலாக வெஜிடேரியன் இல்லாட்டிலும் மற்ற ஆக்களும் யூஸ் பண்ணலாம். அது நான் எல்லா சாப்பாட்டுக்குமே யூஸ் பண்ணுறது என்ன காரணம்னா அது சரியான நல்ல டேஸ்ட். The Vegeta all-purpose food seasoning that I'll put a link in the description below, it actually enhances the flavor and it's really tasty. We've been using it for a lot of dishes that we make, and that's why we're trying to recommend it to you guys. Definitely try it out, and you will notice the difference immediately. இப்போ வந்து 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ இப்படியே இறக்கி சாப்பிடணுன்றாலும் சாப்பிடலாம். ஆனால் இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ இது பொரியுதோ அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட் ஆகிக்கும். அப்போ நாங்கள் இதை அங்கே அடுத்த அடுப்பில் வச்சுட்டு நாங்கள் இங்கே வந்து பூரியில் வேலை செய்வோம். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு. இப்போ நாங்கள் இதை உருட்டிட்டு துண்டுகளாக வெட்டுவோம் ஒரே அளவுக்கு. இதில் ஒரே அளவுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ 2 கப் மா போட்டால் 8 பூரி வருது. As Mom explained, for 2 cups of flour, we're getting 8 puri. You can always adjust the recipe to get more or less puri. ஆனால் ஆட்டா மாவில் செய்யலாம், செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவர் அதாவது மைதா மாவில் செய்யலாம். அடுத்த வீடியோக்களில் நான் இதெல்லாம் போடுறேன். So yeah, you can do it with different flours. It doesn't have to be plain flour. In this case, we use plain flour. That's what we had available. But for different flours, there are slightly different recipes. So in the future, we will show you different puri with different flours made. So if you want to see any of that, and if you want any specific flours to be made with, then comment below, and we will try to make it for you. இந்த சைஸுக்கு இருக்கும். There we go. So that's the type of thickness we're looking for. So as you can see, guys, the roasted potatoes or pan-fried potatoes here are pretty much done. As you can see, we've got this nice brown coloring on it, and it's nicely cooked, mushed up as well. Bits of pieces of the potatoes there that you can eat with the puri. So this is now done. We have the puris rolled out. So now we're gonna deep fry the puris. Let's begin that process. இப்போ வந்து ஆயில் சூடாகிட்டு இப்போ நான் வந்து இதை போடுறேன். போட்டால் இது மெல்ல அமர்த்தணும். அமர்த்தினாக்கா தான் அது வந்து உப்பி வரும். It doesn't take too long to deep fry puri. You put it in, and then, as Mom showed, you press on the sides or on the edges so that we can get the bubbles coming. And then now, as you can see, it's nicely puffed up, and it has the nice color. So that is pretty much done. And now we're just going to be continuing doing this for the next 7 puri that we got left. Alright guys, so this is the final product. We got the pan fried potatoes, and we got the deep fried puris, and they look amazing, nicely colored, and smells really good. So can't wait to dig in. So yeah, let's not wait any longer, let's dig in.
கிறிஸ்பியாக இருக்கி. சூப்பராக இருக்கி. Alright, time for me to try it. That's really, really nice. Amazing. So yeah, so there you have it. So that's puri and pan-fried potatoes, roasted potatoes, whatever you want to call it. Absolutely delicious. So yeah, Mom, have you got anything to say? இந்த உருளைக்கிழங்கு ரோஸ் வந்து பூரியோட சாப்பிடணும், இல்லை சப்பாத்தியோட, பராட்டாவோட, ரைஸோட எல்லாத்தோடையும் சாப்பிடலாம். அமேசிங் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். Yeah, so it doesn't have to be just ate with puri, the pan-fried potatoes. So have it with whatever you want. You can even make a sandwich out of it if you really wanted to. So whatever you want, you know, have fun with it. Let us know in the comments if you try it. So this is again another recipe that we have shown. If you want to see more, like this video, subscribe, and comment below and what else you want to see. All right, and if you try this, let us know how it went. Right, so we want to see this. We want to see your comments. So stay tuned for more. Subscribe for now. See you next time.